so very good to see you. Es ist so schön, euch alle zu sehen. We meet here today in a world that is going insane. Wir treffen uns hier heute in einer Welt, die völlig verrückt wird. It's racing towards destruction. Sie rast in ihre Selbstzerstörung. So our work together takes on a special importance. Unsere gemeinsame Arbeit ist daher sehr wichtig. And we can't leave anything behind. We can't leave anything uncovered. Und wir können nichts unbedacht lassen. Before we begin, Bevor wir loslegen, I want to just speak some words to you in German. möchte ich erst noch gerne was auf Deutsch sagen. I want you to just relax for a moment Ich möchte, dass ihr euch einfach entspannt. and just listen to the words. Hört einfach den Worten zu. Deine Großmutter hat das Recht, dass ihre Augen endlich ruhen dürfen. Deine Großmutter hat das Recht, dass ihre Augen endlich ruhen dürfen. Did you know your grandmother? Did you know them? Habt ihr eure Großmutter kennengelernt? Maybe even your great grandmother. Oder sogar eure Urgroßmutter? Were they bad people? Waren das schlechte Menschen? No, they were not. Waren sie nicht. Did they sacrifice greatly so that you could be here today? Haben sie viele Opfer gebracht, sodass ihr heute hier sein könnt? Every day of their lives, Jeden Tag ihres Lebens they sacrificed. haben sie etwas geopfert. Tears pouring down their face, Tränen liefen ihr Gesicht herunter. suffering through great, great, Unglaubliches terrible Leid, things. schreckliche Dinge. But they were strong. Aber sie waren stark. They were German. Sie waren deutsch. So, we have been talking together, and you have come to see me more than one time. Wir sind öfter schon zusammengekommen, haben gesprochen und viele von euch waren schon mehr als einmal hier. And some of you have been disappointed. Und manche von euch sind auch enttäuscht. Why hasn't things changed, William? Warum hat sich nichts verändert, William? Why have you failed us? Warum hast du uns... Warum hast du uns fehlgeleitet? David Hume, the British historian, David Hume, David Hume, der britische Historiker, in 1748 he visited
Germany. 1748 hat er Deutschland besucht. And this is his quote. Und das sagt er. I'll go slow. A fine country, Ein sehr schönes Land, full of industrious, honest people, voll von industriellen und aufrichtigen Menschen. Were it united, Sie sind were it united, Weren't or were? They were united or not? were they united, the German people? waren sie zusammen, also hatten Einigkeit, It would be the greatest power in the world. dann wären sie die größte Kraft auf der Erde. And 200 years later, 200 Jahre später, our most popular president, John Kennedy, der berühmte Präsident John F. Kennedy, when he first visited Germany, wenn er zum ersten Mal nach Deutschland kam, said the same thing. sagte das Gleiche. Hundreds of very intelligent people Hunderte von sehr intelligenten Menschen have said the same thing. haben das Gleiche gesagt. But you are not united. Aber ihr seid nun nicht einig. Donald Trump has said, we are going to force Iran into unconditional surrender. Donald Trump hat gesagt, wir zwingen den Iran in komplette Aufgabe. Yeah. What is the word that they use? Yeah, say it. Bedingungslos auch. Yeah. That was the word that was used on you. On you. So we're right back at it again. Also sind wir genau wieder da. Same people, Die gleichen Leute, same threat. die gleiche Drohung. Just a new victim Nur ein neues Opfer. this time. Dieses Mal. But what does it mean to have unconditional surrender? Aber was heißt es? Bedingungslose Aufgabe. Iran is an ancient, intelligent, cultured society. Iran ist eine uralte, kultivierte Gesellschaft. And Trump says we're going to bomb them into the Stone Age. Trump hat gesagt, wir bombardieren sie zurück ins Steinzeitalter. Destroy their whole culture. Zerstören ihre ganze Kultur, Destroy their language. ihre Sprache. Kill all their leaders. Bringen ihre ganzen Anführer um. And they will start over from Stunde Null. Und sie starten von Stunde 0. All the old is gone. Alles Alte ist weg. And only something new has come. Und dann ist etwas Neues gekommen. All new. Alles neu. It's exactly like Germany. Genau wie in Deutschland. We will take them from a proud people Wir werden sie von stolzen Menschen, who love themselves, die sich selbst lieben, and we'll make them into our image in America. We will make them in our image. und wir machen sie zu unserem Ebenbild, So they hate themselves sodass sie sich selbst hassen, as they once were. wie sie vorher waren. Exactly as Germany. Genau wie in Deutschland. No difference. Kein Unterschied. So why has William not told you the truth? Warum? Warum hat William mir nicht die Wahrheit gesagt? I told you you were going to be free, William hat gesagt, wir werden frei sein. but nothing has changed. Aber nichts hat sich verändert.
In fact, in reality, things are getting a little worse. Sogar in der Realität wird es schlimmer. 150,000 intelligent, educated Germans will leave this year. 150.000 gut ausgebildete Deutsche werden dieses Jahr das Land verlassen. Joining over 15 million good, intelligent Germans outside of Germany. Und treffen über 15 Millionen gute, intelligente Deutsche außerhalb von Deutschland. Why haven't things changed? Warum hat sich nichts verändert? But we say we have hope coming. We have change coming. Aber wir sagen, wir haben die Hoffnung, es wird sich schon was verändern. The AfD is coming up in the polls, up. Die AfD kommt immer höher und die Prozente werden immer höher. And Alisa Weidel is tall, attractive, intelligent. Und Alice Weidel ist groß und kräftig und intelligent. So certainly we'll have a new Germany, Definitiv werden wir ein neues Deutschland haben. not one ruled by America and Britain, Keins, was von Amerika und England regiert wird, but one that is German again. aber eins, was wieder richtig deutsch ist. One that is not dominated by Wild West capitalism, Ein Deutschland, was nicht bei diesem Wild-West-Kapitalismus dominiert wird, but a return to the German way. sondern wir gehen zurück zu unserem deutschen Weg. Sincere, Aufrecht, people of integrity, Menschen, denen man vertrauen kann, people who admire work ethic, Menschen mit einer guten Arbeitsethik, people who speak precise language, Menschen, die eine präzise Aussprache haben and a mentality und eine Mentalität of families and friends von Familie und Freunden and a steadiness, solid, like a rock, steadiness. und eine Konstante, eine felsenfeste Konstante. So the AfD will save us. Also die AfD wird uns retten. That's a Rettungsboot. Ja, ein Rettungsboot. Does anyone know where the current chancellor got rich? Does anyone know where Weiß the jemand, current, just say the word. How did he get rich? wie wurde unser jetziger Kanzler reich? BlackRock. Ah. Oh, that's the way to get rich, isn't it? So wird man You reich. become the chief executive of BlackRock in Du bist da Europe, der, was ist Chief Executive, irgendwie hoch in der Position bei BlackRock. which is 100% Wild West American capitalism. 100%. 100%iger amerikanischer West-Kapitalismus ist. So our new heroine, Alisa Weidel, Unsere neue Heldin, Alice Weidel, graduated #1 in her class. war die erste in ihrer Klasse, Very smart. sehr schlau. She had over 100 job offers Sie hatte über 100 Arbeitsangebote worldwide. weltweit. Who did she choose to go to work for? Und für wen hat sie sich entschieden? Für wen hat sie gearbeitet? Who did she choose? Goldman Sachs, which is one step worse than BlackRock. Noch einen Schritt schlechter als BlackRock. Goldman Sachs. Then after 2 years, Nach 2 Jahren
She went to BlackRock. Ist sie zu BlackRock gegangen. Then she went to Alliance. Dann zur Allianz. Who owns Alliance? Wer BlackRock. wem gehört die Allianz? And Goldman Sachs. Und Goldman Sachs. Then she went to State Street. Dann zur State Then she went to Vanguard. Dann Vanguard. So she's made the full circle Also den vollen Kreis of the wildest, Wild West capitalist firms in the world. Full circle, all of them. vollen Kreis der wildesten Wildwest-Kapitalismusfirmen. And she's about as rich Und sie ist so reich, as Frederick März. genauso reich wie März. And they both got all their money Und die beide haben ihr ganzes Geld from the same source. von derselben Quelle bekommen. So where are we going, Germans? So, wo gehen wir hin? We're going around in a death spiral. Wir gehen umher in einer Todesspirale. Like in an airplane, it feels like that we're going in a circle So, als wären wir im Flugzeug und würden im Kreis fliegen. that's level. Auf einer der gleichen Ebene. In reality, we're going in a circle that goes down, Aber eigentlich gehen wir Slowly runter. down. Ganz langsam und immer weiter runter. And now, Und jetzt? Frederick März is called to Washington, D.C. Friedrich März wurde nach Washington D.C. beordert. and told in the Oval Office, Und ihm wurde im Oval Office gesagt, if you don't join our war against Iran, wenn du nicht unseren Krieg gegen den Iran unterstützt, I said our war, wegen meaning Israel and America. unser Krieg, also Israel and America. Israel und Amerika. Israel and America. I told my students in university 30 years ago Ich habe den Studenten auf der Universität schon 30 Jahre, vor 30 Jahren gesagt, that Israel was the 51st state of the United States. dass Israel der 51. Staat der Vereinigten Staaten ist. We treat them as a 51st state. Wir behandeln sie wie ein 51. We take care of them as a 51st state. Wir We care for them. kümmern uns um sie, wie um den 51. Staat. Come over. Come over. Come over. Kapelika is not a professional. Also ich bin nicht professionell. Ich bin She's not a professional. She's perfect. But she's filling in and trying. That's wonderful. She's doing great. Thank you. Yes. Back to her. And Frederick März was reminded 1 week ago, Und Friedrich März wurde vor einer Woche daran erinnert, Germany is not a sovereign country. Deutschland ist kein freies Land. Germany belongs to the United States and Britain. Deutschland gehört Amerika und England. And Fred, Trump likes first names. Fred, you see what we're doing to Spain? Und er nennt ihn Fred, er mag gerne den ersten Namen nennen. Spain won't join our war. Hast du gesehen, was wir mit Spanien machen? Spanien will unseren Krieg nicht unterstützen. We're going to punish Wir Spain. werden sie bestrafen. We're going to ruin their economy. Wir ruinieren ihre Wirtschaft. We're going to destroy them. Wir zerstören sie. We're going to teach them a lesson. Wir werden ihnen etwas lernen. And here's Frederick März sitting here. Und dann ist März. And Trump leans over and goes like this. Und Trump lehnt sich zu ihr rüber und And he said, Fred, this is what's going to happen to you das ist, was dir auch passiert. if you don't follow orders. Wenn du nicht unsere Befehle befolgst. It actually happened. Ist echt passiert. But you're not surprised, are you? Aber wir sind nicht überrascht, oder? Is anybody surprised? Irgendwer überrascht? Hell, this has been going on for 80 years. Das geht schon seit 80 Jahren so. Now, tonight, Heute Abend we have to do something all new. machen wir etwas ganz Neues.
Number one, Nummer 1. we have to release all of the hindrances from Germany's freedom. Heute Abend werden wir alle Blockaden erlösen, die die Deutschen noch blockieren. Because no matter how hard we've tried Ganz egal, wie hart wir das schon for versuchen, 80 years, seit 80 Jahren, something is blocking you from being free. irgendwas blockiert uns, frei zu sein. And I have tried. This is meeting number 506. 506 meetings. William hat versucht, das ist jetzt das 506. Treffen. All get in the hall, organization teams, working hard. 506 meetings. Raum organisieren, harte Arbeit. 506 solche Treffen. Lisa told me, my wife told me, you can't go back this time. Lisa, seine Frau, hat gesagt, du kannst dieses Mal nicht wieder hingehen. You're not well. You can't go back. Es geht dir nicht gut, du kannst nicht zurück. You're going to die. Du wirst sterben. And I told Lisa, Und ich habe ihr gesagt, I was born ich wurde geboren for the purpose aus diesem Grund, to die for my people, für meine Menschen zu sterben. the German people. Die deutschen Menschen. I'm fine. Can you still see me okay? Könnt ihr mich immer noch gut sehen? Well, this morning Diese Morgen, in my prayer, in meinem Gebet, God told me I have to do something. hat Gott mir gesagt, ich muss etwas tun. Because I asked him, why? Why are we still slaves? Why? Ich habe ihn gefragt, warum? Warum sind wir immer noch Sklaven? We want to be free. Wir wollen frei sein. We're asking you to help us. Wir fragen dich, uns zu helfen. Why aren't we free? Warum sind wir noch nicht frei? Kapelika, that's okay. I'm going to repeat this sentence right here. Do you see the sentence? Okay, I'm going to repeat it, and you repeat it in your. Okay. In March Im März of 1945, 1945. about the same day as today, Ja, sehr ähnlich March. wie, also auch im März wie heute. 15, 16. 15. oder 16. Hmm? Yes. 15. 15. oder 16. 16. März. Okay. Adolf Hitler allegedly made the following statement. Adolf Hitler sagte Folgendes. If the Germans prove to be the weaker people, Wenn die Deutschen festgestellt werden, dass sie die schwächeren Leute sind, also wenn das festgestellt wird, they forfeit their right to continue to exist. dann geben sie ihr Recht weg, weiterhin existieren zu dürfen. About the same day as today, 1945. Fast der gleiche Tag wie heute, 1945. The worst betrayal in the history of the world Der größte Betrug in der Weltgeschichte. This statement is the proof Diese Aussage, that you are worthless people dass ihr wertlose Menschen seid and you deserve to suffer und dass ihr es verdient habt, forever and ever. für immer und immer. You are guilty
Ihr seid schuldig and weak, und schwach. and your enemies have kept you down using this one sentence. Und eure Feinde haben euch unten gehalten, nur mit diesem einen einzigen Satz. And this morning, Und diesen Morgen God told me in prayer hat Gott mir während dem Gebet gesagt, that this is the one sentence that keeps you from being free. dass das der eine Satz ist, der uns davon abhält, frei zu sein. Because it's not simply words, Es sind nicht nur einfach Worte. it's a curse. Es ist ein Fluch. It's a curse. Ein Fluch. And it's the curse that's keeping you in slavery. Und es ist der Fluch, der That's why we can't get beyond. Deswegen kommen wir da nicht raus. Wegen dem Fluch. 65 million Germans 65 Millionen Deutsche had a love affair with this man, hatten eine Liebesaffäre mit diesem Mann. including your grandmothers and grandfathers. Großmutter und Großvater inkludiert. And this one sentence Dieser eine Satz proved that it was all a big lie. bewies, dass das alles eine riesige Lüge war. And you've had to live small and weak ever since. Und ihr musstet klein und schwach seitdem leben. Because if the one who claimed to love you Weil wenn der eine, der gesagt hat, er würde euch lieben, actually hated you, euch in Wirklichkeit gehasst hat, then that explains everything in Germany today. dann erklärt das alles in Deutschland. Now stop for a minute and think. Halt an für eine Minute und denkt nach. No one has ever said this in Germany. Niemand hat das in Deutschland je gesagt. I've never said it. William hat es niemand gesagt. And today I'm required to say it. Und heute musste ich es sagen. I'm commanded to say it. Es wurde mir befohlen, es zu sagen. No one can release you from this curse Niemand kann euch von diesem Fluch befreien, other than me. andere sind als William. No one. Niemand. Oh, other than God or like If, ah, ja. other Okay. than God commanding me to do it. Gott hat ihm befohlen, das zu sagen, nur Gott kann uns befreien. Those of you who are my friends Die von euch, die Williams Freunde sind, know that I do nothing. wissen, dass er nichts tut. I say nothing Er sagt nichts, without God's permission. Never. ohne Gottes Erlaubnis. I have Nie. no life of my own. Er hat kein Leben. für And sich my selbst. wife of 37 years Und seine 37-jährige, seit 37 Jahren verheiratete Frau will tell you so. wird das bestätigen. I said it, Ich habe es gesagt and I'm sorry. und es tut mir leid. And I release you Und ich lasse euch, from the curse. ich befreie euch, ich entlasse euch von dem Fluch. And God said he will release you from the curse. Denn Gott hat gesagt, er will euch entlassen aus diesem Fluch. I'm sorry I said it. Es tut mir leid, dass ich es sagen musste. I was wrong. Totally wrong. Ich war falsch. Völlig falsch. Now we can begin the process of rebuilding. Jetzt können wir mit dem Wiederaufbau starten. We are in a battle. It's Wir sind in the, einem Kampf. it's the same battle we were in 100 years ago. Derselbe Kampf, in dem wir vor 100 Jahren schon
the same enemies, the same battle. Dieselben Feinde, dasselbe But Angst. it's not a battle between nations. Aber es ist kein Kampf zwischen It's not a Staaten. battle between economic systems. Es ist auch kein Wirtschaftskrieg. It's not a battle between political parties. Es ist auch kein Krieg It is a zwischen battle. politischen Parteien. It is a battle in the mind. Er ist im Verstand. It's a battle between mentality, Es ist ein mentaler Kampf two opposite mentalities. zwischen gegeneinander ausgerichtete Mentalitäten. Only one can survive. Nur einer kann überleben. There is the Wild West capitalismus Ja, hier ist der Wildwestkapitalismus of the 50 nations that destroyed Germany twice. der 15 Nationen, die Deutschland zweimal zerstört haben. 49 in the First War, 50 in the Second. 49 im Ersten Weltkrieg und 50 im Zweiten. They have a mentality. Sie haben eine Mentalität. They have a way of thinking, Sie denken auf a way of valuing people. eine Weise, Menschen zu würdigen. They value people by money. Sie würdigen Menschen mit Geld. If you have on $1,000 Ferragamo shoes, Wenn du 1000 Euro Ferragamo-Schuhe hast, then you're better than William, who has on €80 shoes. dann bist du besser wie William, der nur 80 Euro Schuhe anhat. And if you have a big, beautiful car for €300,000, Wenn du ein schönes, großes Auto für 300.000 Euro hast, you're better than William, who has a 30-year-old Honda. dann bist du besser wie William, der einen 30 Jahre alten Honda hat. And if you live in a big house up on the mountain, on the hill, Und wenn du in einem großen Haus auf dem Berg lebst, then you're an important person. dann bist du sehr wichtig. But nobody ever asked, where did you get the money? Aber niemand fragt jemals, wo hast du das Geld her? How did you earn the money? Wie hast du es verdient? Nobody asked. Niemand fragt es. On the other hand, there is the German way. Auf der anderen Seite ist der deutsche Weg, Where people are not valued by money, wo Menschen nicht mit Geld aufgewogen werden. they're valued by their integrity, by their work ethic, by their contribution to society. Sie werden bewertet nach ihrer Arbeitsmoral, nach ihrer Ethik. And both mentalities produce a crop out of the ground, a crop. Und beide Mentalitäten haben eine Ernte, produzieren die. Wild West capitalism produces weeds, Wildwestkapitalismus macht Unkraut. but the most thing that it produces is Aber das meiste, was produziert, Jeffrey Epstein. Hundreds and thousands of Jeffrey Epstein. Hunderte und Tausende von Jeffrey Epstein. Wild West capitalism doesn't work for one moment Wildwestkapitalismus arbeitet für keinen Moment without Jeffrey Epstein. ohne Jeffrey Epstein. But Jeffrey has nothing to do with the German people. Aber Jeffrey hat nichts mit den deutschen Menschen zu tun. Let's push it forward. Okay. Okay, push it forward a bit more. Now you say, William, how do we know that what you're saying is true? William, wie wissen wir, dass du, was du sagst, die Wahrheit ist? We're just a little tiny bit for these people. Just a little tiny bit. Just ein bisschen. There we go. Good. Prior to 1945, Vor 1945, these people were all educated in German kindergarten, German schools, German teachers. They were educated in the German way. Every one of them.
Auf der Seite wurde auch die deutsche Weise großgezogen. Im deutschen Kindergarten, in der deutschen Schule von deutschen Lehrern. And I put down 50 of them. Und ich habe 50 von denen draufgeschrieben. But there's at least 350 of them. Aber es sind mindestens 350. And they are categorized as geniuses worldwide. Und die sind als Genius weltweit geachtet. They didn't just build on somebody else's work. Sie haben nicht einfach nur jemandes anderes Arbeit weitergemacht. Their breakthroughs were dramatic and worldwide. Sie hatten dramatische Durchbrüche weltweit. We would have no books to read. Wir hätten keine Bücher zu lesen. We would have no cars to drive. Keine Autos zu fahren. We would have no engines to power our ships. We would have no medical breakthroughs. Keine medizinischen Durchbrüche. We would have no great literature. Keine großartige Literatur. These people, 100 years from today, Diese Menschen, 100 Jahre von stay heute. with me for a moment. Ja, bleibt bei mir für. This is our most important meeting in 505. Das hier ist das allerwichtigste Treffen in 505. 100 years from now, every one of these people will be known and taught in schools and will make history books. Every one of them. In 100 Jahren werden alle diese Menschen auf dieser Seite immer noch in den Geschichtsbüchern stehen und in der Schule gelehrt werden. Now, since May of 1945, Seit Mai 1945, with unconditional surrender, unbedingungslos, ja, mit der bedingungslosen Kapitulation, a whole new education system came in. ein völlig neues Bildungssystem, A whole new history came in. neue Geschichte, A whole new group of people from outside came in. völlig neue Menschen von außerhalb von Deutschland. And since they changed the system Und seit sie das System geändert haben, entirely, völlig, these are the 50 people das sind die 50 Menschen, that everyone would admit jeder würde zugeben, are the famous people produced by the new system. das sind die berühmten Leute, die ja, durch das neue System produziert wurden. Even the government today would admit these are the 50 most important people in the last 80 years. Sogar die Regierung würde sagen, das sind jetzt diese 50 wichtigsten Leute der letzten 80 Jahre. Not one of them will be remembered. Nicht Not einer, one of them will be in a history book. Not one of them will be admired 100 years from now. nicht einer von denen wird erinnert werden oder die Leute werden auch nicht zu denen aufschauen in 100 Jahren. Keiner. They are superficial. Die sind falsch, die sind leer, muss man sagen. They're basically American celebrities. Sie sind praktisch amerikanische, Celebrities. Like Taylor Swift or Elvis Presley. also es sind amerikanische Künstler, Berühmtheiten, Who happen to have German names. die deutsche Namen haben, But they weren't educated as Germans. die aber nicht als Deutsche gebildet wurden, They were educated to be Americans. amerikanisch ausgebildet. You say, well, what's wrong with Heidi Klum? Also was ist denn mit Heidi Klum so falsch? And William, you left off die Toten Hosen. Und du hast die Toten Hosen vergessen. Don't you realize? And even Baerbock is not on the list. Auch Baerbock ist ja gar nicht auf der Liste. So obviously I have missed some Also important definitiv people. hat William sehr wichtige Menschen vergessen auf der Liste. Now, if you want proof of what William has been saying to you, Wenn du uns einen Beweis möchtest von dem, was William gesagt hat, there's the proof. da ist der Beweis. Now, I lived in Israel for a while, William hat eine Zeit in Israel gelebt. and I'm not a Jew, but I lived as a Jew, War kein Jude, aber lebte wie ein Jude. and I was accepted. Und er wurde akzeptiert. So every day I was told, Jeden Tag wurde ihm gesagt, because I was an insider, weil er ein
eine drin war, I was told we are the smartest people on earth. We are sehr, sehr klug. wir sind die klügsten Menschen auf der Welt. And the reason our proof is we have Einstein, we have Freud, and we have Marx. Und der Beweis ist, wir hatten Einstein, wir haben Freud, wir hatten Marx. And they are more brilliant than anyone. Und die sind brillanter als jeder andere. And that's the proof that we are the smartest people. Das ist der Beweis, dass wir die schlauesten Menschen sind. We, the Germans, Wir, die Deutschen, also have Einstein, Marx, haben and auch Freud. Einstein, Marx und Freud. Where were they educated? Where were they born? Who was their family? Who were their teachers? Who were the ones who influenced them? What language did they use to create all of their genius? Wo Die wurden sie geboren? Wo wurden sie großgezogen? Wo wurden sie ausgebildet? Wo haben sie all ihre geniale Schöpfungskraft her? Those three are Germans. Diese drei von Deutschen. And all that they created, everything they created, Und alles, das sie kreiert haben, was because of the precision of the German language war durch die Präzision der deutschen Sprache and because of the strictness of their education. und durch ihre strikte Ausbildung. So, we're not saying anything against Israel. Wir sagen jetzt nichts gegen Israel. They're right. Because of those three, they are brilliant. Sie sind richtig. Wegen diesen dreien sind sie brillant. So I acknowledge it. But if they are brilliant Aber wenn die brillant sind, because of those three, wenn diese drei brillant sind, how much more brilliant are we wie viel brillanter sind dann wir with 350 mit 350 equal geniuses? genauso kreativen und schlauen Menschen? But we can't applaud ourselves Wir können uns selbst nicht applaudieren, because we're Germans weil wir Deutsche sind. and we have to be small Und weil wir klein sein müssen and kind of stupid and und irgendwie doof weak. und schwach. We acknowledge that they are smart. Wir sehen, dass sie schlau waren. Those people were not Hebrew-born Jews who happened to visit Germany. Aber das waren keine in Israel geborene Juden, die nur einfach Deutschland besucht haben. They were pure Germans Die waren echte Deutsche, who spoke the German language beautifully and fluently. die die deutsche Sprache wunderschön und And fluent later in their lives, und später in ihrem Leben, when they started speaking other languages, als sie andere Sprachen gelernt haben, they created nothing. haben sie nichts mehr kreiert. Nothing. Gar nichts. Einstein in America trying to speak English Als Einstein in Amerika versucht hat, Englisch zu sprechen, was comical. das war sehr komisch. He was comical. Er war sehr lustig. Marx, same. Freud, same. Marx auch und Freud auch. So we have to bring back and set free the German genius. Also müssen wir den zurückbringen und freisetzen, den deutschen Schöpfergeist. So that we can boast about how great we are? Damit wir angehen können, wie großartig wir sind? No, that won't work. Because the world is sick and going insane and racing towards a brick wall. Denn die Welt ist krank und völlig verrückt und geht mit Vollkraft auf eine Steinmauer zu. And the German genius is the only thing that can save the world. Und die deutsche Schöpferkraft ist das Einzige, was die Welt retten kann. But we have to set the German genius free
Aber wir müssen ihn erst freisetzen. Because these people did nothing to get rich. They didn't do anything for money. They were Germans. Diese Menschen auf der Seite, die haben nichts getan, um reich zu werden. Die haben es nicht ihre Erfindung gemacht für Geld. There was a problem, Da war ein Problem and they solved it und sie haben es gelöst, like Germans. wie Deutsche. They were educated to be number one in the world in science, math, and critical thinking. That's how they were educated. Die waren ausgebildet, die Besten zu sein in der Welt, in Mathe, in kritischem Denken. Later, when I'm finished, you come on up, take a picture of this, look at it more closely. Später, wenn William fertig ist, dann könnt ihr nach vorne kommen und ein Foto machen und direkt euch auf die Namen anschauen. This is an entire different breed of people. Das ist eine völlig andere Generation von Menschen. Your ancestors wouldn't recognize these people as German. Eure Vorfahren würden die nicht als Deutsche erkennen. They mix in French words, English words, Scottish words. You can't even recognize them as Germans. Die mischen französische, englische. But this is all we have Aber das ist nun alles, was wir haben. for 80 years. Seit 80 Jahren. And the world is sinking in the death spiral like this, sinking in the death spiral, desperately crying out, who can help us? Who can help us? Und die Welt versinkt weiter und weiter in der Todesspirale und schreit, wer kann uns helfen? Only the German Nur die Deutschen has the genius hat die Schöpferkraft, to take on and solve this problem. dieses Problem zu lösen. In America, In Amerika people would only have an attention span haben nur eine Aufmerksamkeitsspanne of about 8 seconds. von ungefähr 8 Sekunden. But I'm counting on you to be German Aber ich zähle auf euch, dass ihr Deutsche seid and stay with me just long enough. und bei mir seid jetzt noch den ganz lang. Pass these back on this side, sir. We're going, when I got on the plane, Als ich ins Flugzeug gestiegen bin, when I got on the plane to come here this time, als ich ins Flugzeug stieg, um hierher zu kommen, the purser, who is the chief steward on the plane, also der it's Also ein the head over all the stewards. Also der Stewardess-Chef. Yeah, we're helping each other. That's what we do. So, greeted me at the door. Hat mich an der Tür begrüßt. He says, "Welcome, Herr Professor." So today we're going to do an exam, Heute schreiben wir eine Prüfung and I will come around and grade it. und ich komme und werde das bewerten. No, I won't. Nein, bitte nicht. I won't come around and grade it. Er wird das nicht bewerten. Is there any more in the box? Who has got the box? Just a minute. Christian's going to go looking for it. Okay, now we're going to go through this together because we have to get you thinking again about the right way, the right perspectiva. Got to get you thinking again in order to get us to understand how we're going to do it. How? Wir gehen da jetzt dann zusammen durch, Because we are going to do it. um herauszufinden, wie wir auf die linke Seite kommen und denken. Und das werden wir machen. Yeah, just find out. Raise your, if you don't have them, okay? Wer noch kein Blatt hat, einfach. It's just one sheet and there's two sides. Es hat ein Blatt und gibt es zwei Seiten. Daria, Christian, get them out. Get them out. Now, for the first time in 80 years, Jetzt zum ersten Mal in 80 Jahren we don't have a curse over us. haben wir einen Fluch, haben wir nicht für uns. Which means if we work and are courageous, Wenn wir so arbeiten und mutig sind, then we can make definite progress. dann machen wir
definitiv vorstellt. Okay? We'll mirror this for a second. Now, on the front side, it looks like this, and at the top Auf der ersten Seite, sieht das so aus und ganz oben, is an accurate graph of what creates people's personalities worldwide. ist eine aktuelle Grafik, was die Personalität, die Persönlichkeit von Menschen kreiert. And there are academics and books and videos claiming that each one of these is the dominant one. Und da gibt Each es one. Bücher und Akademiker und Videos zu, die sagen, dass jeder einzelne davon Beste ist. And they swear that this is the dominant, this is the dominant, this is the Und dominant. ich schwöre, dass dieses dominant ist. I don't care what they say. Mir ist es egal, was sie sagen. I'm going to give you 2 minutes Ich gebe euch 2 Minuten, to fill in what you say, auszuführen, was du sagst. and it has to add up to 100%. Und das muss zu 100% das gleiche sein. 100% on the top. 100%. 2 minutes of total silence for you to do it. 2 Minuten völlige Stille. Go. Jetzt. Christian, do we have other pencils or pens? You can borrow a pencil from someone if you want. Okay, I'm sorry, your 2 minutes is up. Now, I want you to go to the bottom of the same page, Jetzt müsst ihr nach ganz unten gehen, auf der gleichen Seite. and this is how you were formed. Und das ist, wie ihr geformt wurdet. What influences made you who you are today? Welche Einwirkungen machten dich zu dem, was du heute bist? Number 1 is the number 1. You can go to 7, no farther. No farther. And no ties. Von 1 bis 7 könnt ihr gehen. Okay, now you're finished with that. Jetzt müsst ihr mit dem fertig sein. Turn it over on the back side Die nächste Seite. and glance down the back side. Und schaut drüber. Okay? Now, this is the major categories that human beings live in, work in, and are attracted to. Live in, work in, attracted to. Das sind jetzt die Hauptkategorien, wo Menschen drin arbeiten oder auch die sie anziehen, zu denen die sie attraktiv finden. Now, I've taught students from 80 countries, Ich habe Studenten aus 80 Ländern. and students are idealistic. Und Studenten sind idealistisch. They have dreams. Dreams. Sie haben Träume. And they believe that their dreams will come true. Und die glauben, dass ihre Träume Wirklichkeit werden.
And these are the categories of dreams that people wanted to be near. Und das sind die Kategorien der Träume, die diese Menschen hatten und wo sie hinwollen. This was what they desired, Ihre Wünsche. but it didn't come true. Aber sie sind nicht wahr geworden. What a person dreams of at 20 years old Was ein 20-Jähriger träumt, is not usually what life gives them. ist meistens nicht das, was das Leben ihm gibt. Things happen. Dinge passieren. Children are born. Kinder werden geboren. You go into debt. Du schuldest dich. You get a divorce. Scheidung. Somebody dies. Jemand stirbt. And reality is different. Und die Realität ist, And every person you meet in the rest of your life jeder Mensch, den du den Rest deines Lebens triffst, is frustrated ist frustriert, that it didn't turn out the way they wanted. dass es nicht so geworden ist, wie sie wollten. Life overwhelmed them, Das Leben hat sie überwältigt. and they had to make a living. Und sie mussten arbeiten. So every human being in Germany today Jeder Mensch in Deutschland heute has given up on their dreams, hat seine Träume aufgegeben. and they are living life at a survival level. Und sie leben das Leben in einem Überlebensmodus. And that's true all over Germany. Das ist in ganz Deutschland gleich. We are going through the motions, Wir gehen durch Emotionen, but we no longer have hope. aber wir haben keine Hoffnung mehr. Now, the reason we did the front and the reason we did the back Und der Grund, warum wir vorne gemacht haben, ausgefüllt is to haben, get you to think about euch zum Nachdenken zu bringen. what are other people thinking about, Worüber andere Menschen nachdenken. to get out of the self Aus sich selbst rauszukommen and think about other people, und an andere zu denken. because we are going to change Germany. Wir werden Deutschland verändern. The curse is gone. Der Fluch ist weg. We now have the opportunity, if we are smart, Wir haben nun die Möglichkeit, wenn wir schlau sind, smart, wow, die Leute, we can change Germany one person at a time. dann können wir Deutschland einen Menschen zur Zeit And verändern. the law of exponential numbers Und das Gesetz der exponentiellen will do it for us. wird das für uns tun. Because you, over the next 3 months, every one of you, Denn ihr hier über die nächsten 3 Monate, whether you like William or not, ob ihr William mögt oder nicht, you're going to find one other German person du wirst einen anderen Deutschen and finden you're going to connect with them und dich mit ihm verbinden. in an echt Verbindung. Okay? And it's not hard to do. Und das ist gar nicht schwer zu machen. You have the front, Du hast die Vorderseite, you have the back, Rückseite and you know how you feel. und du weißt, wie du dich fühlst. And that's exactly how they feel. Und das ist exakt, wie sie sich auch fühlen. Get it? You already have a connection, Ihr habt schon eine Verbindung. but you don't know how to connect. Wir wissen nur nicht, wie ihr euch verbinden könnt. And I'll give you the secret in the next 3 minutes. Ich gebe euch das Geheimnis in den nächsten 3 Minuten. And it works. Und das funktioniert. Okay? You're going to go up to somebody who's relaxing in the park, or somebody who's working on a crew and taking a break, or somebody in your apartment building who's taking the garbage out. I don't care how you do it. Du kannst irgendwen ansprechen, der im Park ausruht oder gerade wer arbeitet in Pause macht oder wer du gerade jemanden von den Nachbarn beim Müll rausbringen triffst. But you're going to get close enough to them Aber du musst dann näher gehen, that they have to say something, sodass sie auch antworten müssen.
If you try to talk to them about politics or religion, Wenn du anfängst, über Politik oder Religion zu sprechen, their shoulders will go up, dann gehen die Schultern hoch, hands will go up, Hände gehen hoch and they'll turn to face. und sie drehen sich weg. You ever experienced that? That's Germany today. Okay? Das ist Deutschland heute. But Aber what if you don't say anything? was ist, wenn du nichts sagst? What if you're silent? Was ist, wenn du still bist? What if you're just there? Wenn du einfach da bist. And what if the person says, was ist los? Was? And then you stay silent. Und dann bleibst du trotzdem still. Because you're not there to sell them something. You're not there to manipulate them. You're not there to sign them up for something. Du bist nicht da, um sie irgendwas zu verkaufen oder sie zu manipulieren oder sie für irgendwas You're einzustellen. just there. Du bist einfach da. A good energy. Gute Energie. Eventually they'll say something. Und sie sagen dann wahrscheinlich was. And now is the beginning of your genius. Und jetzt ist der Beginn deiner Schöpferkraft. You stay silent. Du bleibst immer noch still. You can nod your head. Du kannst nicken, You can smile with your eyes. du kannst mit deinen Augen lächeln, But stay silent. aber einfach still bleiben. And maybe your silence will cause them to say something more. Und vielleicht wird deine Stille dazu bringen, dass du noch mehr sagst. And maybe not on the first time, but maybe on the second time, Und vielleicht nicht beim ersten Mal, aber They'll- beim zweiten Mal. they'll start talking about something that they're passionate about. Sie werden darüber anfangen zu sprechen, wo sie die Leidenschaft für haben. Because everybody at home has already heard it and is bored. Denn jeder zu Hause ist schon irgendwie verletzt und auch gelangweilt. And you are a stranger who is interested in what they love. Und du bist irgendwie Fremder, der plötzlich interessiert ist, in was sie. Maybe they'll tell you about they still play soccer. Maybe they'll say they love cooking. Maybe they'll say they whatever they say, you don't care. Vielleicht sagen sie mögen Fußball oder sie backen gerne Kekse. Aber ganz egal, was sie sagen. But you are going to stay silent. Und du bleibst einfach still. And then they will begin talking a little more, a little deeper. Und dann werden wir vielleicht noch mehr sagen. Because they're anxious to talk to somebody Denn sie wollen gerne zu jemandem sprechen, who will listen to them. der ihnen zuhört. So you're listening with your eyes, Du hörst mit deinen Augen zu, you're nodding a little bit with your head. du nickst ein wenig. But unlike other people, Aber anders wie andere Leute, you're silent bleibst du still. and you wait. Und du wartest ab. And they'll talk more Und sie werden mehr sagen. because they've been anxious to talk to somebody Denn sie wollen so gerne zu jemandem sprechen. they can share with. Jemanden, mit dem sie sich mitteilen können. Someone who hasn't heard it all before. Jemand, der nicht das alles schon gehört hat. Someone who is not cynical and sarcastic. Jemand, der nicht zynisch oder sarkastisch ist. Someone who will not judge them Jemand, der sie nicht verurteilt and criticize them und kritisiert and preach at them. und sie, und ihnen Predigt hält. Someone who doesn't have an opinion who is above their opinion. Jemand, der keine Meinung hat, die über ihrer Meinung steht. Oh yes, I visited Spain 2 years ago. Oh ja, ich war in Spanien vor 2 Jahren. Oh, I visited Spain 5 times. Oh, ich war schon 5-mal in And we stayed in a bigger resort than you. Und wir waren in einem größeren Hotel als No. Nein. Here is the key 2 words I'm teaching you. Hier ist der Schlüssel zu den Wörtern, die ich hier beibringe. Mund halten. Shut up. If you want to change Germany, Wenn du Deutschland verändern willst, if you want a free nation wenn du ein freies Land haben möchtest, of happy people mit glücklichen Menschen and German genius to come back, und deutsche Schöpferkraft, die zurückkommt, you're going to have to be extremely patient with people.
Du musst sehr geduldig. Now, this is not a suggestion. Das ist nicht einfach nur eine Idee. Vorschlag. Yeah, Vorschlag. This is a William Befehl. You must never criticize or judge a German ever again. Du darfst nie einen Deutschen kritisieren oder beschimpfen, jemals. If they mispronounce a word, Wenn sie versprechen, leave it alone. lass einfach so. If they get it wrong, Wenn sie was falsch machen, leave it alone. lass es einfach. No freedom can come to this country Keine Freiheit kann as long as we're banging heads with each other solange wir unsere Köpfe zusammenhauen or trying to get on top of each other. oder versuchen besser sein wie der andere. That's Bletchley Park. Das ist Bletchley Park. That's on this side. Das ist auf der weißen Seite. It's not German at all. Das ist kein bisschen Deutsch. It's not the way your grandmother lived. Das ist nicht wie unsere Großmutter gelebt hat. And I don't want you to live that way again. Und wir wollen auch nicht, dass wir so wieder leben. We find something good to say about each other. Wenn irgendwas Gutes. It is not easy to live in Germany today. It's not. Es ist nicht leicht, heute in Deutschland zu leben. It's like a dark cloud is here. Es ist eine dunkle Wolke, It's heavy. schwer. And 15 million Germans have already ran away. 15 Millionen Deutsche sind schon weggelaufen. No more. Nicht mehr. We're going to stay home. Wir bleiben zu Hause. We're going to work to build a nation Und wir arbeiten zusammen, um ein neues Land zu bilden. that we can explain to a 10-year-old. Dass wir einem 10-Jährigen erklären können. And they will say, yeah, Daddy, I got it. Und die werden sagen, ja Papa, Ja. das verstehe ich. Yeah, Mom. Ja Mama, das verstehe ich. Got it. And that's not true today. Und das ist heute nicht so. Everything's upside down. Alles ist umgedreht. I don't want you to hate anyone, Ich will nicht, dass ihr ihn hasst. but I do want you to realize you're in a battle Aber ich möchte, dass ihr realisiert, dass ihr in einem Kampf seid. for your eternal soul Deine ewige Seele and for your mind. und für deinen Verstand. And there's only two mentalities. Only two mentalities. Only two. Und es gibt nur zwei Mentalitäten. Wild West capitalism, Wildwest-Kapitalismus, who must destroy ancient culture die alte Kulturen zerstören muss and by force make itself the law of the land. By force. und sie überwältigen mit Kraft, um ihre Gesetze auf das Land zu legen. By bombs. Mit Bomben. And there's the German way Und das ist der deutsche Weg, that is steady and patient and strong der konstant und geduldig und stark ist and has a language that is precise und hat eine präzise Sprache, when it's spoken, wenn es gesprochen wird. and you alone Wir allein will heal this sick, sick world können diese kranke Welt heilen, before it commits suicide. bevor sie Selbstmord begeht. You going alone can do it. Wir allein können das tun. And there's no downside to it. Da gibt es keine dunkle Seite dran. You don't need anything new, people. Ihr braucht nichts Neues. Everything that created these people and 250 more, everything that created them Alles, was auf dieser weißen Seite diese Menschen kreiert hat, is in you right this moment. ist in jedem von euch. It's in you. In dir. But you're afraid of it. Aber du hast Angst davor. You're afraid of yourself. That's who you're afraid of. Du hast Angst vor dir selbst. Davor hast du Angst. Think about what I said. Denk drüber nach.
And then we come along and tell you, Und dann kommen wir dann hier und erzählen. you must side with the powerful. You must side with Du musst mit uns kämpfen, unsere Seite übernehmen. the powerful Mit den Herrschenden against the powerless. gegen die anderen Kräfte. The widows and the children and the people who have nothing. Die Witwen und die Kinder und die Menschen, die nichts haben. And you must side with the powerful Und du sollst die Seite der against the powerless. Herrschenden einnehmen. Does anyone in here like the feel of that? Is there anyone in here that sounds like a good plan? Ist irgendwer hier, der das einen guten Plan findet gegen And Wehrlose? yet, Und trotzdem, hey Fred, Hilfe, get it? versteht ihr? Get it? I just want you to be yourself, nothing more. Wir wollen, dass ihr einfach ihr selbst seid. Nicht And if I have to sacrifice myself und man will sich selber, so that you can be free sodass ihr frei sein könnt, to be yourself, damit wir unser Selbst sein können, then that's a small cost. dann ist das nur ein sehr kleiner Preis. That's what I was born to do. Ich wurde dafür geboren. But we cannot blame William Aber wir können ihm nicht vorwerfen, that he did not change Germany. dass Deutschland nicht verändert hat. You are going to change Germany. Du wirst Deutschland verändern. One person at a time. Ein Mensch zur Zeit. It's the only way. Das ist der einzige Weg. And you must be patient. Du musst geduldig sein, You must remember, musst dich erinnern. Liebe ist die einzige Antwort. It always is. Die ist immer die einzige Antwort. Und es ist gut, Deutsche zu sein. Sometimes I would say the first one and people would say, yay! And I would say the second one and everyone would hide. Manchmal ist einer da, der klatscht und sagt, yeah. Und alle anderen die ziehen den Kopf ein. No more of that stuff. No more of that. Nicht mehr. You are the luckiest people in the world. Ihr seid die glücklichsten Menschen auf der Welt. And you just don't know it. Ihr wisst es bloß nicht. Now you do. Aber jetzt wisst ihr es. My method will work. I'm sorry. My method will work. Meine Methode wird wirken. You try it. Wenn du es ausprobierst. And what's the secret words? Was sind die? Mund halten. Stay silent. And all of a sudden they will start sharing with you many of their loves and their passions. Bleib einfach still. Und schon werden sie langsam anfangen, ihre Liebe mit dir zu teilen, ihre Leidenschaften, ihre Wünsche. And you will become a friend Und du wirst ein Freund werden, that they've been waiting for. auf den sie lange gewartet haben. Now, I have to do this. William muss das jetzt machen. I have to do a lot of things I don't want to do. William muss viele Dinge machen. But die er I nicht have to kann. repeat this prayer. You say, I've already heard the prayer. Und er muss dieses Gebet wiederholen. Und ihr werdet sagen, ich habe das schon mal gehört. I have no choice. Aber er hat keine Wahl. I don't make decisions on my own. Er trifft keine So Wahl. I'm going to repeat it over you, Er wird es wiederholen. and whether you repeat it or not, Und entweder kannst du es auch wiederholen oder nicht. es macht nichts. But if you want to repeat it, it's good. Aber wenn du es wiederholen möchtest, ist es in Ordnung. You need power. Du brauchst Kraft, You need wisdom. du brauchst Weisheit, So do I. du brauchst es auch William. I'm going to read it. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand.
Ich nehme dich als meinen Herrn, meinen Erlöser und als meinen Freund an. Bitte komm in mein Leben und hilf mir, nach deinem Willen zu leben. Als das bete ich in Jesu Namen. Amen. This is the source of power. Das ist die Quelle der Kraft. It is the very power we need. Das ist die Kraft, die wir brauchen. We need wisdom, Wir brauchen Weisheit, we need forgiveness, wir brauchen Vergebung and we need power. und wir brauchen Kraft. Thank you for coming to be with me. Thank you. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.